Kita sambil cek koneksi kali ya. Terus, Hello? I think my connection a halo? little bit. Yeah, can you hear me? Uh-huh. Yes, Okay, good. udah mulai lancar nih kayaknya. Yeah, ini nggak pakai wifi. Hai. Hai. Hai Alisa, kamu lagi di mana sekarang? Kamu di Lagi di rumah, Jakarta Mas. atau Di di? rumah. Iya, di Jakarta. Oke. Untuk sementara waktu ini, kamu berarti lagi di sini dulu ya? Iya, Uh, lagi di sini karena lagi summer break buat sekolah sampai mm-mm. Desember. Jadi balik sekolah lagi ke Paris. Oke. Kalau misalnya sebelum-sebelum ini kamu kuliah sistemnya online atau gimana nih? Dari awal Maret kemarin? Kemarin ya, awal Maret harusnya aku balik sekolah, tapi jadinya online. Jadi aku di Jakarta belum bisa pulang ke sana, jadi aku online di sini. Susah sih sama apa Mm-mm. waktunya, tapi bisa kemarin online school sekolah aku. Oke. Oke, jadi sore ini kita akan bicara tentang personal style kamu nih, Alisa. Ya, Kamu kan kemarin sempat ngisi edisi September kita di rubrik The iya Style, iya. yang ada isinya beberapa pilihan barang kamu. Terus di awal di Maret ya, kalau nggak salah, kamu juga ada di bagian fashion spread yang bersama Ya, Dior. Iya, itu yang di juga. Bangkok ya. Iya, betul. Itu kamu ikut press Iya. trip ke sana ya waktu itu. Iya, ikut press trip Dior, habis itu sekalian photoshoot buat Harper Bazaar. Iya, gimana rasanya waktu itu jalan-jalan ke sana? Senang sih, senang banget karena ya pertama kali press trip sama Dior, jadi rasanya emang exciting banget, apalagi photoshoot with the magazine. It's my first spread in the magazine, jadi it was I was very blessed and thankful, and it was a very nice experience. Iya, oke. Sekarang masuk sedikit ke passion kamu tentang fashion nih, Alisa. Ya, Kamu tuh dari kapan sih punya ketertarikan sama bidang fashion? dari kecil sih sebenarnya, dari umur kayak 6 tahun itu aku udah tahu aku mau pakai atasan apa sama celana apa, dan aku bisa selalu bilang ke mama aku mau pakai ini sama sepatu ini, dan atasan aku selalu matching sama sepatu aku gitu. Mama aku kayak wow, shock, dia udah ngerti itu matching the colors and everything. Jadi emang aku dari kecil emang suka banget mix and match my own clothes, dan sebelum sekolah juga aku sering banget sebelum tidur aku kayak mom, I have to figure out my clothes for tomorrow for school, jadi aku taruh gitu bajunya, terus the next morning I would wake up and already put my clothes in. So yeah, dari kecil sih sebenarnya. Oke. Terus sekarang ini kan kamu lagi ikut pendidikan fashion business ya kalau nggak salah Iya, iya, di fashion design. Modar. Heeh. Ini Ya, tahun keberapa, Lisa? tahun ketiga. Tahun ketiga itu tahun terakhir atau Iya, tahun iya, aku terakhirnya tahun ya? terakhir, ini tahun terakhir. Nah, waktu misalnya abis dari lulus SMA kemarin, apa sih yang bikin kamu memutuskan untuk ambil jurusan itu? Awalnya aku kan nggak di fashion. Awalnya aku 2 tahun di kedokteran. Oh, Jadi wow. abis 2 tahun aku ngelihat ya 2 tahun di kedokteran lumayan lumayan lama sih. Tapi aku ngelihat kayak ya this is not what I want to do in the future. Jadi aku dulu emang academically emang bagus di science. Jadi that's why aku milih kedokteran awalnya. Tapi habis ngomong ke orang tua aku, I said this is not my passion. I don't want to do this. Jadi mereka ya udah, they supported my decision and they told me okay, do what makes you feel good and do what you love, because yeah, life is short, ya udah. Jadi I was like okay, I'm gonna jump into fashion, and awalnya ya takut juga kan, but then when I Hmm. fell into fashion I was like okay, I'm doing this and I'm gonna do this for the long run, jadi kayak I have to go to school for fashion, jadi dari situ sih aku milih. Kenapa nggak fashion design waktu itu milihnya? I cannot draw. Aku nope. Cannot. Um, um, I don't know, kayak mungkin karena aku juga tertarik sama bisnis ya. So everything with Mhm. marketing and merchandising.
visual merchandising. Jadi awalnya emang aku nggak pernah interest in the being a designer gitu, tapi I really Mhm. respect the work between the designer and what goes into the process of a brand. Mhm. Jadi I was like, okay, if I can't design, then I might be as well apa di belakang, so in the process. So that's why I was like, okay, I love business. I want to make my own brand one day. Jadi why not do business fashion? So Iya. Hmm. Terus gimana sih rasanya mempelajari fashion di Paris, di pusatnya mode? rasanya ya very grateful. Bukan karena aku orang Prancis aku milih Paris ya, tapi Mhm. aku beneran milih Paris karena it's the epicenter of fashion kan. Jadi Mhm. you learn the base of haute couture and everything with art and museum itu kan banyak banget di situ kayak kesempatannya lebih luas dan for example fashion museums there's a lot kayak YSL museums, Azadine Alaya museums, Mhm. the Bourdelle museum itu beneran for our knowledge of fashion Paris is the place to go and the place to Mhm. study buat to learn the base of fashion gitu. Hmm. Oke. Terus ngomong-ngomong soal personal style nih, eh, kamu ada strategi nggak sih cara ngebangun isi lemari kamu? Maksudnya apakah kamu merencanakannya dari warna, apa atau kamu merencanakannya dari kamu pengen punya style yang banyak, jadi supaya kamu bisa lumayan berubah-ubah gaya gitu. Kalau lemari, mostly kayak shopping ya. Kalau shopping kan, you go to the menu and you see top. So for me it's the same. Tapi for tops, mostly tops yang basic kayak tank tops, crop tops, t-shirts itu warna. Jadi the basic colors like Mhm. black, white, nude. Abis itu yang color-color lain ya everything together. Tapi for the dresses itu digantung, for the play suits, jumpsuits semuanya digantung. Atasannya rapi juga digantung dan itu sesuai warna dari lebih terang ke lebih gelap gitu. Itu digantung. Tapi yang di the one that I fold itu paling ya celana pendek and celana kain, jeans. Ya. Jadi Hmm. ada both Berarti sih, ada warna dan ada juga kategori. Oke. Berarti isi lemari kamu lumayan terencana dong ya kalau gitu. Iya, iya, pasti. Bukan cuma masukin semua gitu. Terus kemarin kita sempat polling juga nanya, mau nanya apa sih kalau misalnya ada session live sama kamu? Ada yang nanya nih, siapa sih fashion inspirationnya kamu? Fashion inspiration. Mhm. Mostly at the moment, Hailey Bieber sih. Her fashion is very casual, but very Mhm. edgy and bisa elevate sama apapun. Jadi misalnya dia bisa pakai kaos putih with jeans, but Mhm. she elevates it with like oversized blazer and high heels. And that's kind of my style, kayak put basic stuff, but just elevate it with Mhm. other stuff. Mhm. Oke. Terus kamu punya must have item apa aja sih? Kalau misalnya kamu harus milih uh, sekitar 3 item nih, item apa aja yang akan kamu pilih dari isi lemari kamu? Tiga. Uh, Ya. Little black dress, kayak black dress, simple black dress. Mhm. Uh, Pair of jeans Aha. and blazer, black Oh, blazer. blazer. Oh ya. Oh Ya really? itu must have. Blazer itu must have menurut aku like it just elevates everything. You pakai apa aja pakai blazer, it's like okay you can go to dinner, you know. Iya. Oke. Terus ada nggak sih brand fashion yang pengen kamu punya sampai sekarang tapi nggak kesampaian? Um, Lagi aku bukan belum kesampaian ya, tapi lagi prosesnya lama karena aku emang perfectionist gitu kan. Jadi if I wanna make my own brand itu harus sesuai identity aku dan sesuai apa yang what I stand for gitu. Jadi aku nggak mau cuma bikin brand just to sell. I wanna make a brand to show who I am as a person and what I love in fashion gitu. Jadi emang aku udah work on my brand udah 2 tahun sebenarnya, tapi belum keluar Mhm. dan belum um,
release because I want it to be perfect and I want the right time. Apalagi lagi situasi begini, I don't think it's the right time. Jadi prosesnya butuh lumayan lama gitu to make a good brand that you are proud of gitu. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman sekalian ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk Alisa, bisa tulis langsung di kolom komen ya. Jadi bisa dibacakan nanti. Terus, Alisa, kamu suka thrift store nggak sih? I like thrift stores. I mean, I respect it because it's good for the environment. Tapi I rarely go to thrift stores. Tapi ada juga kalau di Instagram kan misalnya di Instagram they sell vintage clothes, vintage bags. Itu aku sering juga beli kayak di Copenhagen, di Paris juga banyak. Tapi kalau go there jarang sih aku go to thrift stores. I should go more. Ini ada yang nanya, Alisa. Do you ever try wearing bold colors for your outfits? Yes, yeah, I try, but rarely. I mean, it's kind of mood, you know, when you wear clothes, it's a mood. Jadi when you're in a mood to wear bold colors, then yes, aku jarang sih moodnya, tapi mostly like bold colors, paling ya red or like fuchsia pink, but rarely sih. Terus, punya tips cara memadukan personality dengan style yang berbeda-beda. Kamu punya tips nggak, Alisa? Maksudnya personality with Gimana cara memadukan personality dengan style yang berbeda-beda? so gimana how you put your personality into your style, Yeah, I think into so. your different style. Mhm. Basically, yeah, for me, style is very personal. Yeah, jadi if you have a unique style, I mean, if you have your own style, then you should follow your own style. I mean, if you want to be edgy but still keep your own twist into it, then you have to find what would you wear even if you want to look edgy, for to still for people to still look at you like, okay, she's edgy but she has her own edginess gitu. Not everyone wants to be like, oh, she has the same style as this person, you know. Jadi emang you have to put your own twist in clothing, for me, for sure. That's your own effort. Yeah. Oke. Terus mungkin ada yang nanya tentang beauty juga nih, Alisa. Okay. Nighttime routine ala Alisa, seperti apa sih? Oh my god, I get this so much. Aku honestly not a lot ya. Aku cuci muka with a normal face wash because my skin itu sensitif banget. Jadi aku pakai paling CeraVe or Cetaphil because I'm sensitive, so I wash my face and then I put exfoliant. So jadi aku lagi pakai exfoliant Paula's Choice. And then I put niacinamide, so booster dari Paula's Choice juga, vitamin C dari Paula's Choice, and a moisturizer. Moisturizernya apa aja, but I wear La Roche-Posay karena aku sensitive, jadi I just use really natural products, and that's it. Untuk nyobain produk-produk itu, kamu ada trial and error nggak sih sebelumnya? Ya, aku selalu kalau aku beli sesuatu, misalnya aku udah nggak beli produk yang ada fragrance karena I feel like it's ruining the face a lot. With alcohol juga no. Jadi aku ngeliat banget barang yang natural. Dan aku kalau beli aku selalu coba di sini dulu little bit on my neck so I don't get reaction karena aku udah 3 kali reaksi sama krim. Jadi aku udah mulai trauma. So yeah. Oke, Alisa, ngomong-ngomong soal, balik sedikit nih, ngomong-ngomong soal kuliah, Iya. bisa dijelasin nggak sih kuliah fashion business itu seperti apa? Kamu kan sekarang kuliah fashion business di Moda di Paris ya. Bisa jelasin nggak sih kira-kira kurikulumnya tuh seperti apa dan kelasnya seperti apa gitu normally? Normally everyday basis, jadi kita dari Monday to Thursday, jadi Friday no class.
So sometimes bisa sampai 7 malam, jadi dari 8 pagi sampai 7 malam, atau kadang bisa short classes juga. Jadi the classes are mostly marketing, textile, Mhm. communications, merchandising, visual merchandising, law juga ada, um, Mhm. and sales and techniques, apa lagi ya? Uh, ada matematika juga, of course, marketing. Um, so yeah, basically it's everything that has to do with business and behind brand. Jadi everything that's important to build a good brand, to Mhm. understand the brand. And we also work with designers. Jadi kalau misalnya kita banyak workshop. Jadi workshop Mhm. antara designers and the management. Kita panggilnya management ya yang di sisi bisnis. So we do workshops Mhm. with them. Jadi kita misalnya bikin mood boards. Jadi kita yang bikin Mhm. mood boards mereka. We do all their sales, marketing and everything. Jadi banyak workshop juga antara designers and managers. Seru sih, we're very close and a lot of group work. Jadi kalau sekolah fashion itu Mhm. group work is very important because one day you will work as a team kan, Mhm. di dunia fashion. Jadi it's fun. It's always it's not your own gitu work. You always work with your friends. You always work as a group. So it's fun. Oke. Terus berlanjut. Um, untuk make up khas Mm-hmm. ala Alisa seperti apa sih? Seperti ini. I don't know. It's just How to reach natural and that? like a glowing. Maaf How ya, to aku reach? aku nggak ngerti caranya, tapi gimana caranya untuk Okay. mencapai look make up seperti kamu sekarang? Um, paling ya simple sih. Like I use moisturizer and then Mhm. pakai beauty blender. I put foundation, very light foundation, Mhm. and then concealer. Habis itu bedak dikit, and then bronzer, blush, highlighter, mascara, eyeshadow, and eyeliner. Udah. And my brows, a little bit. Oke. That's it. That's it, but it's a long time. Takes a Berapa lama while. biasanya? 30 menit sih aku, not that long, but 30 minutes. Aha. Oke. Terus Alisa, selain sebagai mahasiswa, kamu kan juga sibuk sebagai influencer. Menurut Mm-hmm. kamu, apakah sulit untuk membagi waktu antara sekolah dan bekerja? Um, Honestly, it's not that hard kan. Gak susah buat aku karena aku bisa bagi waktu kalau aku di Jakarta itu cuman buat kerja influencer. Maksudnya Mhm. my work as an influencer gitu. And when I go back to Paris is my studies. So I answer my emails, but I tell them like, okay, I'm coming back to Indonesia these dates. Contact me again gitu. Maksudnya aku bagi waktu emang I concentrate my school when I'm in Paris and I concentrate my work when I'm here. Jadi menurut aku it doesn't nggak kebentrok gitu, nggak mix. So I'm lucky enough to be able to do both. Kayak kemarin pas online school Mhm. emang the jobs were stopping. There were not a lot of jobs as an influencer, just like a few posting here and there, but no events and gitu-gitu. So I Mhm. could really focus on my online classes juga. Jadi untuk sementara there's nothing that's mixing the two, so it's good. Oke. Alisa, balik lagi sedikit ke topik kuliah kamu. Kamu kan mempelajari jurusan fashion business. Em, Menurut kamu, apa kamu sengaja ambil jurusan itu karena kamu udah tahu akan berencana untuk bikin brand? Mm-hmm. Yeah. Oh Aku ya. ke sekolah ke sekolah fashion emang karena aku selalu bilang ke orang tua aku, I will make my own brand one day. So I Hmm. have to know the basic. I have to know everything that goes behind a brand, the process, the base of the things I work with. For example, the textile. If I don't know what I'm working with, then are you Mhm. even a brand owner? You know what I mean? So for me, Ya. I want to create a brand that I put my all into it. I know what I'm working with. I know the
the stuff that I'm working with, I know the things that I'm doing, so I don't need to put everything on some people. Jadi aku beneran bisa awalnya lakuin sendiri gitu intinya. Jadi abis itu, and then when my brand gets bigger, I can work with other people. Jadi aku kalau bikin brand ya emang mau tahu everything base-nya gitu. Mhm. Oke. Di pelajaran itu juga ada mengenai fashion pria nggak? Ada. We work a Ada. lot about menswear juga ya. Jadi not only Hmm. women's wear but menswear. Tapi nggak banyak cowok di sekolah aku, tapi lumayan not bad. So there's like 10 out of 70 or something. Yeah, Oke. small